ആകാശത്ത് വലവീശി പറക്കുന്ന പരുന്തുകൾ, പുറകുവശത്ത് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ, എൻ്റെ മുൻവശത്ത് പാമ്പൻ പാലം ക്രോസ് ചെയ്ത് കടന്നാൽ ഒരു ഭംഗിയുള്ള കൊച്ചായാലും രാമേശ്വരം. ഇനി ഈ പാമ്പൻ പാലത്തിൻ്റെ മുൻവശത്ത് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ. ഇതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ ഭംഗി. And this place is very important also because it's a mix of many cultures and traditions. Like we have Tamilians, we have Sri Lankans here, and lots of pilgrims from all over the world, not only India, come in to pay their respect to the holy places. Mix of culture, tradition, landscape and whatnot, landscape, right? And all kind of botanical exclusives, like this kind of seaweed. Like we can study a lot. And welcome to Trivian. அண்ணா இது என்ன செய்கிறீங்க கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? இது வந்து நாங்கள் இந்த பாசியை வளர்த்து மக்களுக்கு கொடுக்குறோம் லோக்கலில். ഓക്കെ, സോ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളർത്തി ഇതിനെ വലുതാക്കി ഇത് மக்கள் கொடுக்கும். நீங்கள் மக்கள் கொடுப்பீங்கல்ல, ஏன் ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்க சம்பாதிக்க கடலில் உள்ள தாவரம் அழியாமல் இருக்கிறதுக்கு. இப்போ மொத்தமாக எடுத்துட்டா அது அழிஞ்சிடும். ஓகே, இந்த மாதிரி வளர்த்தா அது அழியாமல் இருக்கும். இந்த பாசியும் വളർന്ന് കാശ് സമ്പാദിക്കണം. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ ഇത് എടുത്ത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് അവരിതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ വെച്ചത് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനീസൊക്കെയാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഷർട്ടിലും പല ക്ലോത്ത്സിലും കാണുന്ന കളറ്, പിന്നെ ഈ പെപ്സി കൊക്കോള അങ്ങനത്തെ പല സാധനങ്ങളുടെയും കളറ്, പിന്നെ അതേപോലെ ദർ ആർ സോ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസസ് ടു ഇറ്റ്, യു നോ, ലൈക്ക് ഈവൻ ഹൽവ വേറെ കളർ ഇതാണ്. ഹൽവ വേറെ എന്നെല്ലാം യൂസ് എടുക്കുന്നதுக்கு first jelly. Yeah, I heard like so I know this the name. This algae, yes, they use it universally as a gelatin agent. It's alternative to gelatin. Okay. And for vegetarians, alternative to gelatin. Yeah, for vegetarians, I forgot the name of this. In English, there is a name. It's very famous actually. Okay. Yeah, Wow. agar. Okay. Agar. Yeah, Okay, that's agar. very famous. It's a very famous kind of algae that is very healthy, and it can make a jelly without using of gelatin because we know gelatin is produced from animal bones. So vegetarians can avail of this small. അതായത് കടലിലുള്ള ഒന്നിനെയും തന്നെ നശിപ്പിക്കാതെ അത് ജനങ്ങളിലോട്ട് എത്തിച്ച് അത് ജനങ്ങൾക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, അതായത് കടലിലുള്ള സാധനം അതിനെയും വളർത്തിയെടുത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കച്ചവടമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. I see there is like trains passing across the islands. Is there some bridge connection? Yeah, this is the Pamban Bridge. Like as we mentioned before, this is the Pamban Bridge, and right near it is the railway bridge. So this was like newly constructed. ഈ കാണുന്ന Pamban Bridge ഇപ്പോൾ ഒരു let's say ഒരു 1988 during ആ ടൈമിലാണ് ഇത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പുള്ള റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജിന് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. So that railway bridge was constructed long back, let's say more than hundred years old. Yeah, it was built by a British engineer. I mean, not sorry, German engineer, from what we understand. And then what happened is in 1964 in a major cyclone, ഒരു വലിയ സൈക്ലോണിൽ ഇതെല്ലാം നശിച്ചു പോയി, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലാതായി. പാമ്പൻ പാലം തകർന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ജീവൻ പോയതും നമുക്കറിയാം. പിന്നെ അതിനുശേഷമാണ് ഈ ശ്രീധരൻ, നമ്മുടെ കേരളത്തിന് അഭിമാനമായ ഈ ശ്രീധരൻ വന്ന് ശ്രീധരനോട് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയൊരു കാലാവധി കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണമെന്ന്. അത് വെറും അതിൻ്റെ 1/4 ടൈം ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ ശ്രീധരനെ തീർത്തു. ഇപ്പോഴും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ആ ബ്രിഡ്ജ് അവിടെ നിൽക്കുന്നു. സോ ഈ ബ്രിഡ്ജിനെ കുറിച്ച് വേറൊരു ഫാക്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് 2.065 kilometers, the second longest in India. Reconstructed properly. Yeah, that's really beautiful. So that's what I was saying. The name of the engineer who built it is E. Sridharan. It's safe now for trains to run. It's really safe for trains to run. Let's take a train. Why not? Yeah, when you talk about trains, I'm reminded of there is a boat mail express. You know something about boat mail? Like now there is only a train till Pamban. Okay, before there was train till Dhanushkodi. Really? Yeah, മുമ്പ് ധനുഷ്കോടി വരെ ട്രെയിൻ ഉണ്ടായത്. ചെന്നൈ എഗ്മോറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ധനുഷ്കോടി വരെയുള്ള ട്രെയിൻ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല, ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ള കഥകൾ മാത്രം. സോ ഐറീനയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം ഈ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. എനിക്കും അതേ ആഗ്രഹമുണ്ട്. സോ let's have an experience then. Let's pray and let's see if it is possible or not. Irina. Hemant, we are going to take a train journey. So how excited are you? I'm super excited, especially because this train goes all the way through the bridge, Pamban Bridge. അതേപോലെ തന്നെ വിദേശികൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോക്കൽ ട്രെയിൻ യാത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു കുളിര് പോലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഐറീനയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ സമ്മാനിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ I'm excited to see the sea from She's excited to see the sea, and really we need to see the longest bridge.
Let's say the second longest bridge in India. Before it was the longest. Before it was the longest. ഏറ്റവും വലിയ ബ്രിഡ്ജ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് രണ്ടാമതായി തള്ളപ്പെട്ടു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മേലെ കൂടി പോകുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേറെയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റോഡ് വഴി തന്നെ പോകുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു ഐലൻഡിലോട്ട് എത്തിപ്പെടുക, അതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ. അതും ട്രെയിനിലൂടെ പോകാൻ പറഞ്ഞാലോ, ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ നമ്മുടെ ഫോമൽ പ്രസിഡന്റ് APJ അബ്ദുൽ കലാം ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത പാമ്പൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ, പാമ്പൻ സ്റ്റേഷനിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന മണ്ഡപത്തിലോട്ടാണ്. ചെറിയൊരു ജേണിയാണ്, പക്ഷേ ഭയങ്കര വലിയൊരു യാത്രയാണ്. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദി എക്സ്പീരിയൻസ്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗിഫ്റ്റ് ടു Irina Mihalkovich to understand the true geography of India. Hemant? The train is starting. How excited are you? See, being an Indian, I'm not that excited, but the fact is like this is the first time I'm getting to cross such a huge railway bridge. So I would like to see the view and enjoy the spectacular blue sea to my For me, left. I just love Indian trains because they give you freedom just like to stand in the doorway. Nowhere in the world is possible. The doors close automatically, open automatically, and here you have this freedom. സോ ഈ തരത്തിലുള്ള ട്രെയിൻ നമ്മളെല്ലാ ഭാരതീയർക്കും ഭയങ്കരമായി അഭിമാനിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഐലൻഡ്, ആ ഐലൻഡിലോട്ട് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ളൊരു ബ്രിഡ്ജ്, അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഈ തരത്തിലോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെതർ, എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്, ഇതുപോലെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് വേറെ ഏത് രാജ്യത്താണ് കിട്ടുക. Quite interesting, you know, people coming from different parts of the country to pay rites, to final rites, and to pay tribute to their ancestors. And yeah, I heard that Rameshwaram is one of the 4 key points for the Hindus to visit in their lifetime in order to obtain moksha, right? Careful. So the thing is like, it's not just Rameshwaram. I think like കാശിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാമേശ്വരത്തും വരണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഐതിഹ്യം. പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല വശത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത്. സോ അവരിവിടെ വന്ന് ബലിതർപ്പണം ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന മോക്ഷം, അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ്. ആൻഡ് ദ വേ ദേ പേ ദെയർ ട്രിബ്യൂട്ട് ഇസ് ഓൾസോ ക്വൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ്. The ceremonies are like, and I think it depends from family to family also. We can see in a different way they're executing. I don't know, like you can see this family, they're doing one kind of rite, then another in a different way. And of course everyone goes to the water and just dips a few times, this way removing their sins. This actually suits you down, you know, you come here and you feel this calmness inside you, you feel a lot of peace inside, and it's more like Varkala. You went to Pavanashram Beach, yes, and it's similar it was to that. Similar, but here it's much more massive, let's it's say. Massive. The people who come out here, they come in huge people, numbers. goats and cows, everyone is here. We have Oli, Amelie, and Juliet from France. Maybe you girls can share, how long are you planning to be in India in general? 3 weeks, in the South India mostly, right? And why did you choose South India? Mostly foreigners go to North India, right, to this golden triangle, and you went to South. It's quite unusual. It's mostly because our parents went to India 20 years ago. Oh, really? So in the north of India for their honeymoon. So they wanted to remember present, that. to present India as their To child, you. but to the south of India because they don't. They never seen before. that.
ഈ അമ്പലത്തിലോട്ട് രാവിലെ വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു ഉന്മേഷവും അതിൻ്റെ എനർജിയും ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങളുടെ മുഖത്തുള്ള ഒരു പ്ലെസൻറ്റ് ഫേസസ്, ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ്, ദ കൈൻഡ് ഓഫ് പീസ് ആൻഡ് ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി ദാറ്റ് റിഫ്ലെക്ട്സ് ഇൻ ദെയർ ഫേസ്, ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് റിയലി ഡിഫറെൻറ്റ്. ഭയങ്കര ഒരു സമാധാനം കിട്ടും നമുക്ക്. ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ മുഖത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്ലെസൻറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടോ, ദാറ്റ് itself is enough to make your day, right? Like this place has two faces, one night face, one the morning face, right? In a way, like, and it's very, very different. This temple was built, it's believed, on the place where Rama and Sita were worshipping the lingam, right, of Shiva. And there are two actually lingams. There are two lingas. One was made by one is Sita. Ramalinga and the other one is Vishwalinga. Yes, and Sita is supposed to be made, to have made it from the sand. Yeah, from the story this is beach. like quite interesting, you know. Like first, Raman പോയി പറഞ്ഞു ഹനുമാനോട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലിംഗം വേണം സ്പെഷ്യലായി ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന്. So he went to Himalayas and he came back, but he was too late. So what happened is like he went and told Sita, okay fine, I need a lingam right now. And അവിടെയുള്ള സാൻഡിൽ തന്നെ ഉളവാക്കിയ ഒരു ലിംഗം സീത ഉണ്ടാക്കി. ആ ലിംഗത്തിനെയാണ് ഒരു രാമലിംഗ എന്ന പേരും പിന്നെ വേറൊന്നിട്ട് വിശ്വലിംഗ എന്നുള്ള പേരും രണ്ട് പേരുകളായിട്ട് അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത്. ഒന്ന് ഹനുമാൻ കൊണ്ടുവന്നതും കൈലാസത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതും പിന്നൊന്ന് സീത കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ലിംഗങ്ങൾ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഈ കാണുന്ന രാമേശ്വരം അമ്പലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പുരാണങ്ങളും കഥകളും മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിനുള്ളിലെ കുറിച്ചുള്ള ഇടനാഴികൾ അല്ലെങ്കിൽ കോറിഡോർസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് there is a lot of speciality attached to it. I understand there is a corridor in Hindu temples, right? Yeah, the corridors, yeah. And this one is considered to be one of the longest ones in India. One of the longest ones in India. That means like ഏതൊരു അമ്പലം എടുത്താലും എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലുള്ള ഇടനാഴികളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലെങ്തി ആണത്. Like some of the wings is supposed to be like the longest. The longest, yeah. Okay, അതാണ് ഒരു കാര്യം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് 22 തീർത്ഥങ്ങൾ. There are 22 തീർത്ഥംസ്. തീർത്ഥംസ് means you understand like the divine water. Like you go to a puja and they pour this divine water and you smear it on your forehead and that means you are absolved of your sins. So അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഡിവോട്ടീസും എല്ലാ ഭക്തരും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന ആ തീർത്ഥത്തിന്റെ വെള്ളം വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ആയാലും വീട്ടുകാരായാലും കുട്ടികളായാലും ഇവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പുണ്യം വരും എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. Rameshwaram, there are plenty of gifts of historical and national importance to all the tourists who come here. Like the thing that you see right now is a tribute to the great visionary and scientist APJ Abdul Kalam, India's former president. ഒരു വിഷണറി ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാം, ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈഡ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഈ കാണുന്ന മോണ്യുമെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. So after a long journey, finally we are at the edge of the country. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ എഡ്ജിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തി. This is Dhanushkodi. Yes, which is known not only for its beautiful snow-white sand beaches and quiet Bay of Bengal waters, it also has a very important mythological and cultural importance. Hemant, you know the epic Ramayana, right? Every Indian knows, every foreigner knows, we even study in schools. So here it is believed that Rama laid his first arrow in order to construct the bridge all the way to Sri Lanka, Rama Setu. ഈ പറയുന്ന രാമസേതു ബന്ധനം അല്ലെങ്കിൽ രാമസേതു ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മളവിടെ രാമേശ്വരത്തെ ടെമ്പിളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആക്ച്വലി ഷോ കേസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ സ്റ്റോൺ ഇസ് ബീൻ ലേഡ് ബെയർ ടു ദ ഐസ് ആൻഡ് ദേ ആർ സേയിങ് ഈ ഒരു കല്ല് ആക്ച്വലി വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക് ഉള്ളത്. സോ ആ ഒരു കല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ബ്രിഡ്ജ് അവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത്. ബ്രിഡ്ജ് they can see from NASA even shots from NASA even pictures. From the NASA shots this is visible. It's visible, so they say historically it really existed. So
it's just a matter to believe in the myth or not, or as a historical event, but in fact, Ramayana may have been true. അതെ, രാമായണത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ശ്രീരാമനും ഫുൾ ഫോഴ്സുമായി ചേർന്ന് വന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് അവർ കംപ്ലീറ്റ് വാർ പ്ലാനിങ് നടത്തിയതും പിന്നെ ബ്രിഡ്ജ് അങ്ങോട്ടിട്ട് ആ സൈഡിലോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് അവിടെ അറ്റാക്ക് നടത്തിയതും എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ എപ്പിക് ധനുഷ്കോടി. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പോയിന്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാമായണം മഹാഭാരതം ഇതെല്ലാം എപ്പിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാമോ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കരമായി ഡൗട്ടായി പോകും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അലൈവ് ഹിയർ, എവറിത്തിങ് ഹാപ്പൻഡ് ഹിയർ. ഐ മീൻ രാമേശ്വരം, ധനുഷ്കോടി ഈ വക സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനുള്ള തെളിവുകളുണ്ട്. എവറിത്തിങ് ഇസ് ബീങ് ലേഡ് bare to your eyes, right? So actually Dhanushkodi used to be a really important town. It had a very strong connection with Sri Lanka. Yeah. There was boats, regular merchant boats coming, and they were like, it was a proper kind of city center. You know something like from here it's just 19 kilometers. ഇവിടുന്ന് വെറും 19 kilometer. Around 30? No? 13, I guess 19 from the east and kind of, like from 19 to 30. 19, let's say very close but you can reach it even and handbreadth. it's called Talai Mannar. The point is Talai Mannar and it's like very much close by. So ഈ ഏരിയയിൽ ഇത് അങ്ങനെ മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ എയർഫോഴ്സിന്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ പാട്രോൾ ചെയ്യും. ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ്. സോ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിനോമിനൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീര ഫുൾ ഫോഴ്സിലാണ് അടിച്ച് കയറുന്നത്. അവിടെ പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും അതിൻ്റെ കൂടെ. പക്ഷെ മറ്റേ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ശാന്തത. അവിടെ നമുക്ക് നടക്കാം, കാഷ്വലായിട്ട് എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും നടക്കാം. കാരണം മുട്ടുവരെയും കൂടി വെള്ളത്തില്ല. ആൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ യു കാൺട്ട് സീ ദിസ് എനിവേർ. ഇത്ര ഭംഗിയുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺഫ്ലുവൻസ് പോയിന്റ് ഒരു സൈഡിലുള്ള. കാരണം ഒരു വശത്ത് കാംനെസ്സും ഒരു വശത്ത് സ്ട്രെങ്ത്തും. നേരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സേതുബന്ധനവും. ഡിസംബർ 24 മുന്നേ ധനുഷ്കോടിയുടെ കഥ രാമായണവും രാമസേതുവും മാത്രമായിരുന്നില്ല. ഇതൊരു വലിയ നഗരമായിരുന്നു. ഒരു വലിയ തുറമുഖവും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും റോഡുകളും കുറേ വലിയ കടകളും ഒരു ഭയങ്കര ബസ്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ് ആയിരുന്നു. Yes, I heard it used to be a very developed town with all the proper facilities, and it was very popular with tourists and migrants from Sri Lanka as well. At the moment, it's totally abandoned and totally isolated. It's a proper ghost town we would see in the films. And behind this story, unfortunately, stays its unfortunate geographical position, because it's prone to all kinds of cyclones, tsunamis and storms, which can destroy all the fragile architecture of humanity. ജിയോഗ്രഫിക്കലി വളരെ ഫ്രെജൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. ഇവിടെ താമസിക്കാനോ ഇവിടെ ജീവിക്കാനോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് ഗവൺമെൻറ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താണ് ഇതൊരു ഗോസ്റ്റ് ടൗൺ ആണെന്ന്. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരു സ്ത്രീയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. சமா இங்க அந்த டைம்ல நடந்த இந்த விபத்து இருக்குல்ல, அதை பத்தி ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா ஷேர் பண்றதுக்கு? அந்த விபத்து இருக்கிற சமயத்துல நான் கண்ணால பார்க்கல. இதனால இதை எனக்கு சொன்னதை நான் சொல்றேன். வேகமா 21 அடி உயரம் கிளம்பி வந்திருக்காரு. 21 அடி லெவல்ல கேறி வந்த வெள்ளம் வந்திருக்கு. அதாவது இந்த கடல் தான் வங்காள விரிகுடா, இந்த கடல் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல அடிச்சிட்டு வந்திருக்கு. இந்த சைடுல இந்த சைடு ஓகே பெங்கால். ஆமா, ராத்திரி 1 மணிக்கு தான் இந்த கடல் வேகம் கொண்டு 21 அடி உயரம் கிளம்பி இருக்கு. அவங்க இருந்து ராத்திரி 10 வந்த ரெயின், ஒரு ரெயின் அப்படியே கம்ப்ளீட்டா தூக்கிட்டு போயிருக்கு கடலுக்கு.
அழிஞ்சிட்டு போயிடுச்சு. இங்கே இருந்த மக்கள்லாம் அலங்கோலமாக இங்கேருந்து அங்கே போய் அங்கேருந்து போய் செதறி சின்ன பண்ணமாயிட்டாங்க. மிச்சமான பேர் விடிய முன்னே பார்த்தா மிச்சமான பேர் செத்து அப்படியே அடுக்கடுக்காக ஒதுங்கிட்டாங்களாம். அவ்வளோ ஒரு பயங்கரமான பூக்கொலங்கன்றது ஒரு நிமிஷத்தில் எல்லாம் தப்பா என்ன முடிஞ்சு போச்சு. அதுக்கு பிறகு தான் வந்து கரெக்டாக 11 மணிக்கு தான் கவர்மெண்ட்டுக்கே தெரியப்பட்டிருக்கு. காமராஜர் எம்ஜிஆர் நெடுஞ்செழியன் டெல்லியில் வந்து சுற்றி பார்த்துட்டு அந்த கப்பல் துறைமுகம் இலங்கைக்கு இந்தியாவுக்கு போக்குவரத்து கப்பல் துறைமுகம் ஒரு கப்பல் ஸ்ரீலங்காவுக்கு போயிருக்கு. அந்த சமயத்தில் ஒரு கப்பல் சர்வீஸ்க்கு போயிருச்சு. அதனால் அது ரெண்டும் தப்பிச்சுக்கிடுச்சு. அங்கேருந்து ராத்திரி 10 வந்த ரெயின் கடலில் போயிடுச்சு. ஒரு ரெயின் இங்கே வந்து கடந்திருக்கு. அந்த ரெயின் கடந்ததுனால கொஞ்சம் மக்கள் தப்பிச்சிருக்காங்க. மிச்ச பேர் மக்கள் இந்தியன் ஓசன் கடலில் அவ்வளோ பேரும் முழுகிட்டாங்க கடலுக்குள்ள. எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக அழிஞ்சதுக்கு பிறகு அதில் தப்பிச்சவங்க கொஞ்சம் பேர் அங்கங்கே வெளியில் போனவங்க தப்பிச்சவங்க எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து இப்போ குடிசையில் போட்டு அங்கங்கே வயதுக்கு வாங்க. ധനുഷ്കോടിയിലെ ഒരു നിധിയാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഞങ്ങൾ കാളിയമ്മേനെ കണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിപത്ത് സംഭവിച്ചത്, എത്ര ആൾക്കാർ റെസ്ക്യൂഡായി, എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പണ്ടേന്ന്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കുള്ള നിധി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായത്. ഈ കാണുന്ന കല്ലാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു റിപ്പോർട്ട്സ് ഈ രാമസേതു ബന്ധനത്തിൽ അവിടെ ഈ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കല്ല്. ഇതിൻ്റെ മേലെ കാല് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പണിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ മറ്റേ ശ്രീലങ്കയിലോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയത്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് അൺബിലീവബിൾ ടു സീ ദിസ്. എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോയി. എനിക്ക് എന്താ സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം ഇത് ഇത്രയും വെയിറ്റ് ഉള്ളൊരു സാധനം കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. It's also very interesting texture. It's not like a typical stone. You can see it's kind of shelly texture. It's like a shell, yeah. At the same time, it's very heavy and very massive. I wonder if scientists try to study it and understand the origin and how it manages to flow in the water. That's my big question. And this altar is very typical for the Christian churches. Usually they would put, you've been to churches, right? Yeah, I've been to churches. You've been to churches. So it's preserved almost like untouched, apart from the cross. There is This is the place where the cross would have stood, right? Most probably, yes. Okay. It depends on the... പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് ദൂരത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പൗരാണിക ഒരു മോണ്യുമെന്റ് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, പണ്ട് ഇതൊരു ചർച്ചായിരുന്നു. ഇവിടെ ആൾക്കാർ പ്രാർത്ഥിക്കാനും വന്നിരുന്നു. ഇപ്പം അതൊന്നും ഇല്ല. ഇപ്പം വെറും കല്ല് മാത്രം. It's just remains, nothing else. So Dhanushkodi has been a visual treat for sure. Well, it still is in its own way. It's mysterious. It's mysterious. It's a ghost town. Ghost town, yes. So it's visual in another way. Of course, it brings chills down your spine, and you feel like it's holding some dark secret, we can say. There are a lot of secrets hidden in this place, but there is more stories to tell you. So we have to move. So let's begin again. Irina, you know what this place is? Well, it's called Kodandaraman Temple, and I know you. I think you know the story of it. I know that your grandfather calls you by this name. അതെ, എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ എന്നെ കോദണ്ഡരാമ എന്നാണ് വിളിക്കാറ്. ഓക്കെ, അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. This is side of the story. Yeah. The official story is that at this temple, Rama coronated the brother of Ravana after defeating Ravana. അതെ, വിഭീഷണനാണ് രാമനെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ എല്ലാ പാട്ടിലും ഒരുപാട് സഹായിച്ച് ഈ യുദ്ധത്തിന് ജയിക്കാൻ ഒരു കാരണമായി മാറിയത്. ആ വിഭീഷണന് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലങ്കയുടെ രാജാവായി പട്ടാഭിഷേകം ചെയ്ത സെന്ററാണ് ഈ കാണുന്നത്. So Ravana's brother was more better than Ravana? No, actually according to epic, what they say, Ravan was also very ethical king. Ravana. There are two versions to the story. ഒരു വശത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവണൻ ഭയങ്കര ക്രൂരനായിരുന്നു എന്ന് ചിലവർ പറയുന്നു. പക്ഷെ മറ്റേ വശത്ത് രാവണൻ ഭയങ്കര എത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല രാജാവായിരുന്നു പറയുന്നു. So you don't know what happened in the past, but this is where the coronation happened. ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപജീവന മാർഗം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
മീൻ കച്ചവടം ലൈവായിട്ട് മീൻ പിടിച്ച് വരുന്നു, വീട്ടിൽ പോയി പൊരിക്കുന്നു, കഴിക്കുന്നു. സോ ധനുഷ്കോടിയിലെ യാത്ര ഭയങ്കര ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു, ഭയങ്കര റീജുവനേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് റിയലി ഷോക്കിംഗ് ടു സീ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആൻഡ് എൻറ്റൈസിങ് ആസ് വെൽ ഇൻ ദ സെയിം വേ. Yes, it's not enough actually one day. I think like to really feel you can stay here for some time and experience this ghostly gasp of the area. A mix of everything. You can chill at the beach and you can at the same time feel the mysterious touch of its past. Epic. It's a mix of everything, and right now it's past 5:30 and 5:30 ശേഷം ഇവിടെ ഒന്നും ഹാപ്പനിങ് അല്ല. സോ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകാൻ പോകുന്നത് രാമേശ്വരത്തോട്ടാണ്. അവിടെ നമ്മുടെ യാത്ര തീരുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് അഗൈൻ.